So fluid dynamics. So whenever are you able to listen? So when we are staying in fluid dynamics, so how we can study. So this is what we are going to discuss here. So if you take any particular particle, if we take any particular particle, so how the particle moves, so that is we are going to discuss here. So for example, if you see here, so if we consider this one, wait, if we consider this as a pipe, let us suppose a fluid is passing through this liquid. Wait, if we consider ఏం కలర్ వస్తుంది, వాట్ కలర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ హియర్, బ్లాక్ ఏనా? సో మరి ఎక్కడ, ఓకే ఇప్పుడు కూడా బ్లాక్ ఏనా? నేను అదే ఇక్కడ నేను ఓపెన్ ఎయిర్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కలర్ క్లియర్గా కనిపించడం లేదు ఇక్కడ. రైట్, సో ఇఫ్ ఐ టేక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, బ్లాక్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సమ్ ఫ్లూయిడ్ లైక్ దిస్, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సమ్ పాయింట్ హియర్, so some point, so fluid will be containing different particles as we already know. So like this, if you consider different points, if you consider different points, and when the fluid is flowing, so how the fluid particles are moving, at a particular point. So that one what we discussed, how the fluid particles are moving at a particular position, at a particular position, and like that we study. We are considering any particular point in the fluid. And how different particles are moving at that particular point. Is it clear? We are going to select a particular point in space in the fluid. We are going to take particular point in the space in the fluid, and through that point how different fluid particles are moving through that point. So that is what we are going to study here. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ లైన్లో వెళ్ళే పార్టికల్స్ అన్ని ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎట్లా వెళ్తున్నాయి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, the flow of the fluid is set to be steady if at any point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. This does not mean that the velocity of different points in space is same. The velocity of a particular particle may change as it moves from one point to the another. That is, at some other second point, the particle may have a different velocity, but every other particle which passes the second point behaves exactly as the previous particle and has just passed that point అనమాట. సో ఇది మనం తర్వాత డయాగ్రామ్ వెళ్ళినప్పుడు మనం డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఇది. సో దెన్ కమింగ్ టు ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్. సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ వచ్చినామంటే, సో మనకు మామూలుగా ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ అనేసి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్, ఫ్యాక్ట్లీ స్పీకింగ్, there are no ideal fluids. All the fluids are mostly real fluids, or అంటాం మనము ప్రాక్టికల్ ఫ్లూయిడ్స్. we can say ideal fluid, ideal is only for a definition అనమాట. కానీ we can consider which are closer to the ideal fluids or nearly ideal fluids అనమాట. Ideality is always రిలేటింగ్ టు థియరీ ఓన్లీ అనమాట. ఐడియల్స్ మనం ఎప్పుడు రీచ్ అవ్వలేము. దెర్ విల్ బి ఆల్వేస్ ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ అనమాట. ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఐడియల్ కండిషన్ అనేది మనకు ఒక ఐడియల్గా తీసుకుంటాము. దానికి ఎంత దగ్గరగా అప్రోచ్ అవుతున్నామో మనం చూస్తాం అనమాట ఇప్పటికని. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. సో ఐడియల్ ఫ్లూయిడ్స్ మస్ట్ బి ఇన్కంప్రెసిబుల్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్కంప్రెసిబుల్? The density of the liquid is constant throughout the liquid. So even if you apply pressure, the volume will not change.
So if the volume of the fluid remains same, whatever pressure we apply, then we call the fluid to be incompressible fluid. Similarly, it should be non-viscous. So viscosity means it is a resisting force for motion of the layers of liquid అనమాట. Liquid or if we take fluid అనమాట. సో రెసిస్టింగ్ నేచర్. సో మనకి లిక్విడ్లో కానీ గ్యాస్లో కానీ దెర్ విల్ బి సమ్ రెసిస్టింగ్ నేచర్. ఇఫ్ we consider the fluid as different layers, each layer resists the motion of the other neighboring layer. So this resisting nature of motion of the fluids, we call it as the viscosity antamu. So this resisting nature should not be there for a ideal fluid. And one more is it is irrotational. It means mathematical definition చెప్పాలంటే irrotational వేరే వస్తుంది. అదే మనకు qualitative definition చెప్పాలంటే the flow of the fluid is smooth without any turbulence. So turbulence means it is some rapid fluctuations వస్తే మనం turbulence అంటాము. So the fluid must be smoothly flowing without any turbulence, and it is capable of exhibiting steady flow. So all these are some of the characteristics of the ideal fluid element. So what are different characteristics of ideal fluid? Means the fluid must be incompressible. The fluid must be incompressible, which means the volume must be constant. Whatever pressure we apply, whatever pressure ranges in the application range, the volume must be constant. Then we say the fluid is incompressible. Similarly, the fluid must be non-viscous, which means there should be no internal frictional force. A fluid లోపల internal frictional force అనేది ఉండకూడదు. And it is irrotational, which means the flow of the fluid is smooth without any turbulence. And it is capable of exhibiting steady flow. So these are some of the characteristics of the ideal fluid. సో మనం ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న పాయింట్స్ గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పామంటే స్ట్రీమ్ లైన్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ చెప్పుకున్నామంటే ఇక్కడ మనము. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫిగర్ హియర్, సో హియర్ పాయింట్ పి, సో హియర్ ఏరియా ఏ, ఏరియా పి అండ్ ఏరియా ఆర్ అండ్ ఏరియా క్యూ. సో దిస్ ఇస్ ఎ రీజన్, fluid region. So fluid is passing from P region to point Q through region R అనమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే ఈ P నుండి R గుండా Q కి వెళ్తుంది ఇక్కడ. The fluid is passing, so fluid is entering at point P. Fluid అనేది పాయింట్ P దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది. P నుండి R గుండా Q కి వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, సో ఈ పైప్ ఏరియాస్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎట్లా ఉంది మనకి ఇక్కడ, P దగ్గర తక్కువగా ఉంది, R దగ్గర ఎక్కువగా ఉంది, Q దగ్గర తక్కువగా ఉంది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారా? సో P దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ P దగ్గర Q దగ్గర తక్కువగా ఉంది, అదే R దగ్గర ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువగా అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ చూస్ ఎనీ పర్టికులర్ పాయింట్ హియర్, సో మీరు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇదే ఫిగర్ తీస్తున్నాము. So if you take this figure, so if you consider this particular point, and if you see, so here if you consider any particular fluid particle, so this is a fluid particle we have taken, and this is a particular point in the middle, and there are different fluid particles like this. There are different fluid particles like this. So if we see here, so let us suppose this is the path of the particles. So ఈ particles ఇట్లా వెళ్తున్నాయి అనుకుందాం మనం. So if I suppose this particles are moving like this, so మనం ఇక్కడ కావాలంటే ఇంకొక పార్టికల్ తీసుకోవచ్చు. సో లెట్ us suppose this is particle A,
and this is particle B. This is particle A, this is particle B అనుకున్నామంటే, and this is point P. This is point. So point P no PQR already చెప్పాం కాబట్టి let us say it is some point reference చేస్తున్నామా. సో R ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి సో let us say point R అనుకుందాం. Let us say point R అనుకుందాం, reference point. So this is what is A and B here. A and B are the fluid particles. A and B are the fluid particles, and here R is the point in space. R is the point in space. So first we are having B. So B particle అనేది ఈ R క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు ఏ స్పీడ్తో ఏ వెలాసిటీతో అయితే వెళ్ళిందో అదే వెలాసిటీతో ఏ కానీ వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇక్కడ పాయింట్ బి అనేది. సో దిస్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఫ్లోయింగ్. సో ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఏకి బికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మధ్యలో గ్యాప్. సో బి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఆర్ అనే పాయింట్ గుండా వెళ్ళింది అనుకుందాం. లెట్ us సపోజ్ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ బి ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ పాయింట్ ఆర్. సో బి పాయింట్ అనేది బి ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ అనేది ఆర్ పాయింట్ గుండా వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తుందో దాని నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ ఏ కానీ అంతే స్పీడ్తో వెళ్ళాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దెన్ వై సే the fluid flow is steady flow అంటాం మనం. సో స్టడీ ఫ్లో అంటే ఏం చెప్పాలంటే మనము, సో వాట్ ఇట్ మీన్ బై స్టడీ ఫ్లో? The flow of a fluid is said to be steady if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. So velocity అనేది సేమ్ గా ఉండాలి all the particles. The flow of fluid is said to be steady. So జాగ్రత్తగా చదవాలి ఇది మీరు. If at any given point, it is more important, at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. Is it clear? At any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. It does not mean the velocity of different points in space is same. The velocity of a particular point may change as it moves from one point to another point. So మనకి ఇక్కడ ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, తప్పలేదు. ఆ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ కి ఇక్కడ ఒక వెలాసిటీ, ఏ దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, బి దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, ఈ పాయింట్ బి దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు, ఆర్ దగ్గర ఒక వెలాసిటీ ఉండొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్, consider a particular point in space, whatever the particles passing through that particular point in space, at that particular point all the particles should have same velocity. Is it clear? So fluid particle A కు ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ ఉండొచ్చు. Is it are you able to see? ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ ఏకి ఇక్కడ ఒక స్పీడ్ ఉండొచ్చు, అది ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకొక స్పీడ్ ఉండొచ్చు, ఆ ఏ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకొక స్పీడ్ ఉండొచ్చు, ఆ ఏ పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకొక స్పీడ్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ బి ఈజ్ మూవింగ్, సో ఆల్ ది పార్టికల్స్ మూవింగ్ ఇన్ ది సేమ్ పాత్ షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ వెలాసిటీ. అర్థమవుతుందా? దెన్ వై సే ది ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ దిస్ స్టడీ ఫ్లో. ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ స్టడీ ఫ్లో అంటాం అనమాట. So it does not mean the velocity of all the particles in the fluid are same. It does not mean the velocity of all the particles in all the points is same. But if the particles are following a particular path, if the particles are whatever the particles that are moving in the same path, whatever the particles that are moving in the same path, at any particular point, chosen point, the velocity of all the particles should be same. The velocity of all the particles at a given point should be సేమ్ అనమాట. అర్థమైందా లేదా? ఇది అర్థమైతేనే మీకు మిగతా పాయింట్స్ అన్ని అర్థమవుతాయి. సో ది ఫ్లో ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ టు బి స్టడీ if at any given point the velocity of each passing fluid particle remains constant in time.
This does not mean that the velocity of at a different points in space is same. The velocity of particle may change as it moves from point to another. That is some other points. A second point, the particle may have different velocity, but every other particle which passes the second point behaves exactly as the previous particle that has just passed that point. So each particle follows smooth path and the path of the particle does not cross each other. సో మనం ఇక్కడ చూసామంటే ఈ పిక్చర్ లో చూసామంటే మనము ఈ ఫిగర్ లో చూసామంటే సో హియర్ here the one point is moving like this, one point is moving like this. So each one we call it as the streamline. So what is meant by streamline means the path of a particle, the path of a particle in the fluid we call it as the streamline. The path of a particle in a fluid we call it as the streamline. So if you consider a particular point here, a particular particle, if you consider a particular particle here, so this is what typical trajectory of a fluid particle. So here A represents the typical trajectory of a fluid particle, and this we call it as the streamline. So streamline is nothing but what is the path of a fluid particle flowing in a fluid. What is the path of a fluid particle flowing in a fluid? We call it as the streamline. So ఇక్కడ P అనేది if you consider it as a fluid particle, so అది ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడికి మూవ్. So like this is moving through different points in space. This particular fluid particle is passing through the different points in space. Is it clear? So here we are considering only one fluid particle. We are considering only one fluid particle. So this is passing in this direction. సో మనము ఏ పాయింట్ దగ్గర మనకు వెలాసిటీ కనుక్కొని రావాలనుకుంటామో అక్కడ టాంజెంట్ గీసామంటే దట్ రిప్రజెంట్స్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ అని మనకు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో మీన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ be straight line only. It may be passing in curved path also, but the velocity of any particle, the velocity of any particle passing through a particular point should remain constant. The velocity of any particle passing through any particular point remains same. So here the plane pieces is chosen so that the boundaries are determined by number of fluid particles passed in the surface indicated by same. So మనకి ఇక్కడ చూసామంటే ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వెళ్తాయో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పాసింగ్ త్రూ రిమైన్స్ సేమ్ అనమాట. బికాజ్ we get input equal to output కాబట్టి ఇక్కడ, so there is no loss of mass here. There is no loss of mass. So when there is no loss of mass, whatever the mass is getting in, same amount of mass will be getting out. So the mass of the fluid crossing AP. So here AP is the area of cross section at point P, and AR is the area of cross section at point region R, and AQ is the area of cross section at this point Q. So here areas are represented by AP, AQ and AR respectively. Similarly, if you consider the velocities, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ VP అనుకుంటాము, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ VR అనుకుంటాము, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వెలాసిటీ VQ అనుకుంటాం. ఇది క్లియర్? సో ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్స్ వెలాసిటీ ఇస్ VP, అండ్ ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీ ఇస్ VR, అండ్ ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు వెలాసిటీ ఇస్ VQ అనమాట. అండ్ హియర్ ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇస్ AP, అండ్ హియర్ ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఇస్ AR, and here the area of cross section is
AQ అనమాట. So the mass of the fluid flowing out equals to the mass of the fluid flowing in, holes in all the cases అనమాట. సో ఎంత ఫ్లూయిడ్ మాస్ అయితే ఎంత అవుతుందో P దగ్గర, అంతే మాస్ అనేది R దగ్గర గుండా వెళ్ళేసి అంతే మాస్ అనేది మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ గోస్ త్రూ area Q also అనమాట. Therefore we have, so what is the mass of the fluid? So mass of the fluid is nothing but according to the formula density equal to mass by volume. We have mass equal to density into volume. So if we consider liquid pressures here, rho P, rho R, rho Q తీసుకున్నాం. So here the liquid density is rho P, and here the liquid density is rho R, and here the liquid density is rho Q తీసుకున్నాం అంటే. So here we have what is the fluid entering at point P is given by rho P into so what is mass? Mass equal to density into volume. Density equal to mass by volume nundi we can say mass equal to density into volume. So volume is nothing but area into height అనొచ్చు. కానీ మనకి హైట్ ఎట్లా వస్తుంది? వెలాసిటీ ఇంటూ టైం చేసామనుకోండి. వెలాసిటీకి వచ్చి మీటర్ పర్ సెకండ్, టైంకి వచ్చి సెకండ్. సో పర్ సెకండ్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకి మీటర్స్ వస్తుంది యూనిట్స్. సో వెలాసిటీ ఇంటూ టైం, velocity into time will get the distance, velocity into time will get the displacement అనమాట మనకి. సో velocity into time will get the displacement, and displacement into area will get the displacement into area will get what? Volume. So density into volume will get the mass అనమాట. Is it clear to you now? So this is the mass అనమాట. This is the mass entering in. This is the mass entering in at point P, and this is the mass entering out at point Q. So if we suppose delta T is the time taken, delta T is the so ఇక్కడ చూసామంటే మనము, so within a small interval the mass of the fluid delta MB crossing area AP in a small interval time delta T is AP rho P into AP into VP into delta T అనమాట. సో delta T time interval లో how much fluid is crossing this area of cross section? We are taking a small amount of time interval. Within a small time interval delta T, how much fluid is entering in? How much fluid is entering in through point P తీసుకున్నామంటే that is we are getting the mass of the fluid rho P into AP into VP into delta T అనమాట. సో ఎంత మాస్ అనేది అంత టైంలో ఎంటర్ అవుతుందో అంత టైంలో అంతే మాస్ అనేది ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అవుతుంది. హౌ మచ్ మాస్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ఈక్వల్ టు ది మాస్ దట్ ఈస్ ఎగ్జిటింగ్ అనమాట. సో ఇఫ్ వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ rho P into AP into VP into delta T equal to rho Q into AQ into VQ into delta T. Is it clear? So the inflow equal to outflow. Inflow equal to outflow అనమాట. సో ఫర్ సో హియర్ ఏమిది మళ్ళీ రికార్డింగ్ ఆఫ్ అయింది, ఇక్కడ రికార్డింగ్ రన్ అవుతుంది. సో హియర్ if we are able to see, so the how much fluid is entering in equal to how much fluid is entering out అనమాట. సో for a flow of incompressible fluid we already know the density remains same.
the density remains same at all the points. So we can say take rho p equal to rho r equal to rho q అనమాట. So the above equation reduced to, so మనకి rho p equal to rho q equal to rho r పెట్టామంటే ఏమవుతుంది మనకి? So we can rewrite this equation for all the points. P పాయింట్ కి, r పాయింట్ కి, q పాయింట్ కి ఎట్లా రాయొచ్చు మనం ఈక్వేషన్? So we substitute rho p equal to rho q equal to rho r equal to rho అని పెట్టామనుకోండి. So we can write all rho p, rho q and rho r gets cancelled. సో మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు. rho p ap vp delta t equal to rho q aq vq delta t equal to ఇంకేమో రాయొచ్చు మనము, ఆర్ కూడా రాయొచ్చు. ఆర్ కూడా రాస్తామంటే మనము rho r ar vr delta t అని రాయొచ్చు మనం. సో దాంట్లో మనకు మొత్తము బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీస్ ఆర్ సేమ్, సో rho p, rho q and rho r gets cancelled, and ultimately we get what we get means delta t also gets cancelled, and ultimately we get ap vp equal to ar vr equal to aq vq అనమాట. So this means we can simply say av equal to constant. At any particular point we can also say av equal to constant, where a is the area of cross section and v is the velocity of the fluid passing through that particular area. Velocity of the fluid particle passing through that particular area. So this is av equal to constant, where a is the area of cross section in the pipe in which the fluid is passing, and v is the velocity of the fluid at that particular point. So this is what is called as volume flux or flow rate. Volume flux or flow rate అంటాము, and this remains throughout the pipe of the flow. And this is what we call it as the equation of continuity అంటాము దీన్ని కానీ మనం. So this equation is called equation of continuity. Constant equation of continuity అంటాము. So what is meant by equation of continuity? If we have chosen the area of cross section of the pipe as a and velocity of the fluid as v, we obtain av equal to constant, which means if the area of cross section is more, so av equal to constant means what does it mean? Velocity is inversely proportional to the area of cross section. Velocity is inversely proportional to the area of cross section. So if the area of cross section is more, then the velocity will be less. Similarly, if the area of cross section is less, the velocity will be more. The narrower portions where the streamlines are closely spaced, velocity increases. Similarly, if the area of cross section is more, then the velocity will be less there. సో మనం ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏఆర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏక్యూ. సో మనకు ఆర్ దగ్గర ఎట్లా ఉంది, ఇక్కడ ఆర్ అనే ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది, పీక్యూ దగ్గర తక్కువగా ఉంది. సో వీ కెన్ సే ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ పాసింగ్ త్రూ రీజన్ ఆర్ ఈజ్ లెస్. ది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ పాసింగ్ త్రూ రీజన్ ఆర్ ఈజ్ లెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ది velocities of the fluid particles when they are passing through P and Q. So same fluid particles, their velocities are different at different points. Their velocities are different at different points, but they are, so streamline means here the path of a fluid, the path of any particular fluid particle, the path of any particular fluid particle, we call it as the streamline. And in the case of steady flow, the streamlines will not cross one another. ఒకదాని ఒకటి క్రాస్ చేయవు, ఇంటర్సెక్ట్ చేయవు అన్నమాట. They will be passing parallel to one another. And although they are different, having different velocities at different places లో different velocities ఉన్నా కానీ particles కి they will be maintaining their parallel paths అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇది ఏ పాత్రలో వెళ్తుందో, సో ఇన్ ది
whatever the particles they are passing through the same path, so they continue the same path అనమాట. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చేసరికి ఎంత వెలాసిటీ ఉంటుందో దాని నెక్స్ట్ పార్టికల్ కానీ అక్కడికి వచ్చేసరికి దానికి అంతే వెలాసిటీ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ది ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్స్ పాసింగ్ త్రూ ఏ పర్టికులర్ స్ట్రీమ్ లైన్, whatever the particles that are passing through a particular streamline at a particular point, all the particles should have same velocity. All the particles should have same velocity when they are passing through that particular chosen point. And what is meant by equation of continuity means, if you choose at any particular region, the area of cross section multiplied by the velocity must be constant throughout the pipe. Throughout the pipe, closed pipe, whatever region you have taken, whatever the area of cross section, whatever the areas of cross section of the pipe might be, whether it is uniform or it may be changing the areas of cross section in the pipe. So we have AV equal to constant throughout the pipe. Throughout the flow of the pipe, the fluid flow maintains the condition AV equal to constant. So this is what we call it as the equation of continuity. So ఇక్కడ మనకి R అనేది ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి we can say the velocity of the fluid particles will be less in that region అనమాట. So here steady flow is achieved in low